Okay. Hello everyone. And okay, let us today go with some writing recommendations. It's about your letter writing. How the words or which words can you pick up for your beginning, ending, and the body paragraphs according to different sorts of letters like apologies, then you can see complain, request, making suggestions. আপনারা কি ধরনের ফর্মাল ইনফর্মাল রাইটিং এ কিওয়ার্ডস নিতে পারেন বা phrases গুলো ইউজ করতে পারেন, we will talk about it today. So at first you can see that if you don't know the name of the addressee, that means it's talking about ফর্মাল রাইটিং, তাই না? যেটার নাম আমরা জানি না বা পরিচিত না, we talk to them in a formal style. So এখানে আমরা দিয়ে থাকবো beginning a dear sir, madam, or dear sir or madam. If you don't know the gender of it, then you can write both of it with an oblique or. Then ending, you can write yours faithfully. If you know the surname of the person but he or she is not a close friend, which is considered as semi-formal, ঠিক আছে, আপনি জানেন but you are not so close with it. আর তখন আপনি ইউজ করতে পারেন তাদের নামের সারনেম গুলো, like dear Mr. Jenkins, dear Mrs. Lang, dear Dr. Spock. আর এন্ডিং এ দিতে পারেন yours sincerely. Then if the person is a friend, তার মানে বুঝতে পারছেন friend means it's talking about related something to you personally or you know that person very well. So এখানে আপনি beginning করতে পারেন direct name দিয়ে, like dear Sue, dear Michael, or ending করতে পারেন best regards, best wishes, love. Then let's talk about when you are writing letter with apology. There are formal and less formal writing style. Which in formal style you can write, I am terribly sorry, but then I'm afraid I must apologize about not doing that thing and all. Less formal ta হচ্ছে I'm sorry, but I am sorry about not. ঠিক আছে, এখানে দেখেন নর্মাল ওয়ার্ডস, লেস ফর্মাল আপনি নর্মাল কমন জেনারেল ওয়ার্ডস গুলো সবসময় কনভারসেশনে হয়তো বা মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ করেন, সেগুলো আপনি লেস ফর্মালি ইউজ করতে পারছেন, বাট ফর্মালে গেলে we need some words to verify it. Then if we go for complaint, I must complain about, I am not satisfied with, I feel something should be done about. And এটার কোনো নো ইনফর্মাল ফর্মস, যেহেতু কমপ্লেন লেটার সাধারণত আমরা ফর্মালি দিয়ে থাকি। দেন হচ্ছে রিকোয়েস্ট, could you please, could you possibly, would it be possible to, I would be grateful if you would you mind going there. এখানে আইএনজি দেওয়াটা মানে হচ্ছে would you mind এগুলোর পরে আইএনজি দেওয়া, about for আইএনজি দেওয়া. Then in less formal you can write could you, can you, এখানে দেখেন প্লিজ, পসিবলি, একটা বিনম্র বা ভদ্রতার সাথে এখানে আপনার ডাইরেক্ট could you go for that sign, can you pass that me on or something, can you please tell me what is happening, or can you tell me what is happening, I would like you to, then would you mind. Then making suggestions এ আপনি ইউজ করতে পারেন I would like to suggest that, may I suggest that, perhaps we could you please. Then less formally, how about, what about, why don't we, let's, এগুলো কিন্তু আমরা স্পিকিং এও অনেক ইউজ করে থাকি. Then if you say have seen all of these things, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কতটা আপনার হচ্ছে politeness maintain করে you have to write those things. আর এখানে it's quite casual enough, you can go through your writings and all.